Form a tabular column and conjugate these verbs. Practice them by writing. It will help you to retain for a longer period of time. Modal verbs have no verb ending in the first and third person singular present tense forms. I have mentioned it before giving you the conjugation. Ish, er, sie, es do not take a verb ending and both the forms are similar. The modal mögen means to like and is often used with reference to people, food or places and activities. For example, Ich mag Sachin Tendulkar. I like Sachin Tendulkar. Sie mögen Pizza. Sie mögen Pizza. They like pizza. Sie mag Basketball. Sie mag Basketball. She likes basketball. But it is most often used in its subjunctive form möchten, which means would like to. We have already seen the conjugation of the verb möchten, and now let us take a look at some example sentences. Möchte spielen. Möchte spielen. He would like to play. So möchte is in position 2 and spielen, the action verb, is at the last. Möchte einen neuen Computer kaufen. Möchte einen neuen Computer kaufen. He would like to buy a new computer. Möchte conjugated in position 2, kaufen the actual verb at the end. Its verb endings are regular except for sie, es, where there is no final T and there is no stem vowel change. Note that möchten is often used on its own without a second verb. That is, when we are using the verb möchten, it's not necessary to use the second verb at the end. It itself conveys the meaning. Ich möchte ein Glas Bier bitte. So, in this sentence, if you observe, there is no second verb. Obviously, the glass beer is meant for drinking. So, there is no verb trinken at the end. But it conveys the meaning that I would like to have a glass of beer. Ich möchte ein Glas Bier bitte. Sie kann sehr gut Deutsch. Sie kann sehr gut Deutsch. She can speak very good German. So the word speak is not mentioned as a verb in this sentence, but it is understood it is her ability, the capability of the person. Sie sollen mehr Sport treiben. Sie sollen mehr Sport treiben. Now here it is using the second verb treiben, sollen treiben. You see that there is one main difference between English and German. In English, the modal verb and the main verb stay together, should and do, can and speak. In German, the modal verb and the main verb are separated. The modal verb is the second idea of the sentence and the main verb goes to the end of the sentence. Few more examples for y'all. Ich möchte heute ins Kino gehen.
Myosten verb conjugated in position 2 and gehen, the infinitive verb at the end of the sentence. Ich muss nach Deutschland fliegen. Muss, position 2, fliegen at the end. Wer kann mir helfen? Kann in position 2, helfen at the end. Der Student muss fleißig lernen. Muss and lernen. Now here, der Student is a single component. Der Student is a single component and muss is in position 2. Meine Tochter mögen nicht lauter Musik hören. So meine Tochter here again, they are a single element. My daughters. Mögen, second idea of the sentence, and hören at the end of the sentence. Was soll ich machen? Soll in position 2, machen at the end. Mein Sohn will ins Kino gehen. Mein Sohn, again a single element in position 1, will, the modal verb in position 2 and gehen at the end. Now read the following text in German and underline the verbs. All the verbs, regular, irregular and modal verbs. Also, identify the nouns and write them with their articles and plurals. This kind of exercise will help you to grasp the concepts faster. You may not understand the meaning of the complete text, but the idea here is to identify the parts of the speech, for now, nouns and verbs. I will read the text for you. You can play this and again repeat the sentences for your easy reading exercises. Was machen wir am Wochenende? Anna und Max sitzen auf dem Sofa und sprechen über das Wochenende. Anna muss nicht im Krankenhaus arbeiten und Max muss auch nicht in die Schule. Sie wollen ihr Wochenende planen. Max fragt Anna, was willst du am Samstag machen? Wollen wir früh zusammen auf dem Markt einkaufen gehen? Wir können dann ins Café gehen und Kuchen essen. Das ist eine gute Idee, sagt Anna. Ich will aber am Samstag früh auch im Kleidergeschäft ein neues Kleid probieren. Und ich will zum Friseur. Das dauert aber sehr lange, sagt Max. Du kannst doch auch am Montag zum Friseur gehen. Ich will lieber mit dir in der Stadt bummeln. Und was machen wir am Sonntag? Am Sonntag können wir spazieren gehen zum See. Oder wir können auch Fahrrad fahren am See. Was willst du machen? Fragt Anna. Ich möchte am Sonntag am liebsten lange ausschlafen. Danach, ich will mit meinem Freund Peter zum Fußballplatz. Am Sonntag spielt um 14 Uhr Schneidsee gegen Edling. Das muss ich sehen, sagt Max. Du kannst doch mit deiner Freundin Lisa spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Am Abend können wir dann alle zusammen ins Kino gehen. Read this text twice, thrice. Underline the mentioned parts of the speech and try to translate this text
for your understanding purpose. Happy learning. Enjoy.